Voilà, nouvelle vidéo, nouvelle randonnée. Donc là on est près de Ottrott et on va aller faire un tour près du Mont Saint Odile. Donc il y a Mathieu devant. Donc voilà, c'est parti. Une heure et quart jusqu'au château d'Ottrott et on se dirige vers le Mont Saint Odile après.
behind. Can you feel the attraction?